హలో! మా అరకు ట్రిప్‌లో డే 1 అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. మేము వైజాగ్ నుంచి అరకు వచ్చే ట్రైన్‌లో బుర్రా కేవ్స్ దగ్గర అయితే దిగిపోయాము. బుర్రా కేవ్స్ దగ్గర నుంచే మన జర్నీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట. మేము బుర్రా కేవ్స్ దగ్గర ట్రైన్ దిగ్గానే అక్కడ 2 డేస్ ప్యాకేజ్ అయితే వెహికల్ మాట్లాడుకున్నాము. ఈ డే 1లో మనకి ఏమేమైతే ప్లేసెస్ చూపిస్తారో అది ప్రతి ఒక్కటి ఈ వీడియోలో అయితే నేను మీకు చూపిస్తానన్నమాట. డే 2లో చూపించేయి నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే చూపిస్తాను. అంతేకాదు నేను వైజాగ్ నుంచి అరకు వచ్చే దారిలో వ్యూ కూడా వీడియో తీసి పెట్టాను. ఆ వీడియో కూడా చూడండి. ట్రైన్ జర్నీలో వచ్చేటప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందనేది అర్థమవుతుంది. అంతేకాదు మేమైతే బుర్రా కేవ్స్‌లోకి స్టార్ట్ అయిపోయాము. చాలా ఎక్సైట్‌గా అయితే ఉన్నామన్నమాట. మా ట్రిప్ చాలా విజయవంతంగా అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. బుర్రా కేవ్స్‌లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోతున్నాం ఇప్పుడు. బుర్రా కేవ్స్‌లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఇక్కడ జిప్ అయితే ఉంది. సాయిను నాని ట్రై చేశారు. మేమైతే ట్రై చేయలేదు. నాకు అంత సాహసం చేయాలని అనిపించలేదు. ఇగో బుర్రా కేవ్స్ ఎంట్రన్స్ అనమాట. లోపలికైతే ఎంట్రీ అయిపోతాము. లోపలన్నీ చూపిస్తాను చూసేయండి. Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Oh, were we made to fall? బుర్రా కేవ్స్ అయిపోయింది. బుర్రా కేవ్స్ అయిపోయిన తర్వాత అనంతగిరి వాటర్ఫాల్స్కి అయితే వెళ్తున్నాము. ఇది 3 స్టెప్స్ వాటర్ఫాల్ ఉంటుందంట. దీన్ని కూడా ఎంజాయ్ చేసేస్తాము. మాతో పాటు మీరు కూడా చూసేయండి.
కటిక వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాం. వెళ్ళే దారిలో మొత్తం కాఫీ తోటలు అయితే అన్న చూపించిండు. చూడండి, నేనైతే కాఫీ పొడి కూడా డబ్బా కొనుక్కున్నాను. చాలా టేస్ట్ ఉంది కాఫీ మాత్రం. నెక్స్ట్ కటిక వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే వచ్చేసాము. కటిక వాటర్ ఫాల్స్ డే టైంలో వస్తేనే ఇంకా చాలా బాగుంటుందంట గైస్. మేమైతే మిస్ చేసుకున్నాము. ఈవినింగ్ టైంలో వచ్చాము, మాకు ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేయడానికి అయితే కుదరలేదు. సో మీరు మాత్రం తప్పకుండా మార్నింగ్ టైంలోనే కటిక వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్ళేలాగా ప్లాన్ చేసుకోండి.